The Truth, Justice and Reconciliation Commission held public hearings in Kilifi with Commissioner Margaret Shava as the presiding chair, accompanied by Acting Chair Tekla Wanjala, Commissioners Judge Tjrc Mombasa, Retired Major General Ahmed Farah and Berhanu Dinka at Kilifi Municipal Hall. Memoranda from various local communities citing marginalization, illegal and irregular acquisition of land, child trafficking, education, unemployment and drug abuse were presented to the panel. Mimi nilikuja Pwani nikiwa mwaka 9. Nilisoma primary school hapo Buxton, kisha nikaenda Shimalatewa school. Na baadaye nikaingia Kenya Navy na nikafanya kazi katika Kenya Navy mwaka 35. Hiyo na ninaishi sahihi katika Mombasa, ninaishi Nyali, na mimi nasihi ya kwamba mimi ni mwana Pwani. Kwa hivyo najua taabu ya Pwani. Indigenous land rights, revocation of Mpeketoni's settlement scheme, compensation of homes destroyed by government forces, building of schools, collective land title issuance, and revocation of land grabbed in the name of marine reserves were the major issues affecting the Bajuni community, as the first witness, Abubakar Kuchi, testified. Today we're complaining about the problems that we have faced as a Bajuni community, and this started just immediately after Kenya got its independence in 1963-64. When Kenya got its independence, they claimed that they had to fight for it, so that's when things went wrong. We tried to resist, but it did not work because the government did not try to protect us to stay in Kiunga. The government did not do anything to protect us. We were told it was the shifters who were attacking us, but later we realized it was not the shifters. It was a government plot to get us out so that we can be displaced by other people. This is open oppression. Everywhere we're being oppressed. You have a single opportunity as a tribesman of the coast, together with other coastals, to define the kind of leadership that you want. Devolved structure. And I'm sure that if we embrace devolution properly, then some of the issues that the Mombasa Republican Council has raised will be resolved within the devolved structure. Duraya Mohammed, Juliet Mapenzi and Omar Mohammed presented a memorandum on issues affecting the youth in Kilifi and Malindi. Kuna kuaga na tourist sets. Watalii wanapoingia Kenya, wanaingia kutalii lakini hawaingii na nia moja tu ya kutalii. Wanaingia Kenya wakachukua wasichana wetu ambao ni chini pengine ya umri ya miaka 18 ama miaka 18, 19, haifiki miaka 25, wakawa ndio mabibi zao ama wakawa ndio malaya zao wa kuwatumia wanavyotaka. Hata watalii wengine wakija huku wanaenda to an extent ya kushoot pornographic movies na hawa watoto, na ziko nyingi hapa Kilifi, ziko sana, lakini Mtwapa ziko nyingi sana, na utakuta ni watoto chini ya miaka 18. Hapa katika hao vijana ninavyokuelezea, vijana 29, kuna wengine wamepata kazi, wameshindwa kwa ajili wameambiwa watoe ID, hawana, na wengine hivi washaingia kwenye drugs. Wengine walikuwa wasafiri waende kufanya makazi, kwa vile hawana ID hawezi kutoa, wameshindwa kabisa. The Truth, Justice and Reconciliation Commission held the Kilifi Women's Only Forum at Moving the Goalpost Hall with Commissioners Judge Tjrc Mombasa and Margaret Shava presiding. Everywhere we've gone, we've had an opportunity to talk to women, or for women to share with us some things that have happened in their lives. Indeed, the things we have heard have been very heartbreaking. We have discussed issues of marriages. We have discussed issues of relationships.
We have listened to widows, to young women who've lost their husbands as a result of cattle wrestling, as a result of violence, the post-election violence, and other forms of violences that have taken place in this country. The panel received memoranda from various local communities citing extrajudicial killings, irregular and illegal acquisition of land, gender-based violence, exploitation of the girl child, and marginalization. Naomi Sidi spoke on the marginalization and gender-based violence on women. Kwa hivyo kazi zilikuwa zikitoka kwanza wanaopata ni vijana. Kabla sisi kina mama ambao tulikuwa ni watoto wadogo hata wakati huo pia hatukupata kazi. Kazi zetu zikaachiwa nyumbani. Na huko nyumbani pia ikawa huwezi kuongea. Wewe mama huwezi kuongea kwa sababu ni kimila, umeolewa. Ukiolewa ukifika ndani ya nyumba wewe lazima uwe ni bibi. Ni bibi, kwa hivyo wewe kazi yako ni kuzaa. Ukimaliza kuzaa uangalie watoto, uangalie mbuzi upike, uangalie mbuzi, uangalie ng'ombe, ama sivyo. Hasa kitu ambacho ni cha maana ambacho kilichokuwa sisi tumenyimwa kwa miaka mingi ni political leadership. Sisi ilikuwa tokea independence, tokea tupate uhuru miaka 48 mizima. Hasa sisi wanawake wa Kimijikenda, nani ameenda bunge? Domestic violence. Sisi tumepigwa. Sisi tumekuwa raped. Kwa kuwa umeolewa si lazima mwanamume alale na wewe kila siku. Labda waumwa na kichwa. Lakini ikawa lazima wewe kama mwanamume unataka kulala na wewe, manake wewe ni mama, amekuoa, ni lazima ulale na yeye. Ama sio, ama mimi nasema uongo? Kama mnataka kufanya upya hasa katika Kilifi County yetu hii, tunaomba na tunawashauri na tunasema, tuna demand, tunataka, tunasema kwa ni lazima mtuhusishe katika kila kitu, katika development zetu zote za county yetu. A vibrant Regina Victoria highlighted the prevalence of single mothers. Tumegundua kwamba kuna wanaume kazi yao wametake advantage kwa wanawake, kuwatumia vibaya. Mtu anakuambia atakuoa ama labda pia atakuoa kisha baadaye anakuacha, anakuachia watoto na majukumu. Na saa nyingine unaweza enda pale kwa baba watoto mkaanza kuvutana na zile kesi ikapata inalemea nani? Bado inamlemea yule mama. Na wengine wetu wengine ambao wengine hata wanajulikana mtaani wanafanya hii jambo ya kuisambaza purposely. Anajua yeye ameathirika, lakini kuna wengine ambao wanataka kuisambaza kwa hawa wasichana ambao majority hawa wasichana ni wale ambao wamezaa, wanatoka wanaenda kutafuta, lakini kwa sababu hawana mapeni ya kutumia, hawana jinsi ya kujisaidia, inabidi ile spreading inaenda. Kuna wasichana wengi hawako mtaani. Hata ukiangalia hapa ni wamama watupu. Na labda tukiuliza hawa mama wamewachiwa watoto ambao wanawalea. Wasichana wametoka wameenda Saudi Arabia kufanya kazi huko. Si kupenda kwao, wanateseka huko mali waliko. Lakini ni kwa sababu ya shida sisi nchini Kenya tumeshindwa kusuluhisha matatizo yetu haya ambayo tuko nayo sisi wenyewe. The Truth, Justice and Reconciliation Commission moved to Mombasa for public hearings at the Tononoka Social Hall, with Commissioners Retired Major General Ahmed Farah presiding, accompanied by Commissioners Berhanu Dinka, Margaret Shava, Judge Getru Chawatama and Professor Tom Ojenda. Stambula Abdullahi gave a detailed account of the land controversy in the coastal region. The coastal area had 8 representatives, and this is for the benefit of the commissioners and the audience. 8 people were representing this area. The representatives of the coastal area were one white man by the name of Clisby, an Indian by the name of Anjarwala, and another one by the name of Pandya, and Achokwe, Alamudi, Ahmad Jenebi from the Lamu Islands, Sheikh Abdullahi Nasser, and Omar Salim Basadik. And the people were praised a lot that they fight for the independence of the coastal people,
were not representatives of the coastal strip. They were representing the part of the Kenyan colony. For instance, Ronald Ngala was not a representative of the coastal strip. He was a representative of the colonial area. Robert Matano was not a representative of the coastal area. He was a representative of the colonial area. How come today we are foreigners in our own land? If you try to look for a national ID, is a problem. If you look for land, it's impossible. You are called an absentee landlord because your grandfather died, your father never renewed. When you come to ask for payment, you are an absentee landlord because you're called Mohammed Nasir. Your name looks like that of an Arab. Agnes Mailu presented a memorandum on the violations and marginalization faced by women in the area during the Women's Only Forum at Wesley Hall. Pale tulipo leo, ukiangalia hali yetu ya maisha ni duni. Ni kwa nini? Kwanza, wakati ambao mambo ya kisiasa tunapotokea misukosuko nyumbani kwetu, akina mama tunawachwa peke yetu. Tunaadhirika. Mabwana zetu watachukuliwa waende katika fujo hizo wanazofanya. Watoto wetu watabaki wamebakwa ama wametumiwa kwa njia ambao sizo. Mwishowe mimi mwenyewe nikifikiwa pia nadhulumiwa kwa hali tofauti tofauti. Tukiangalia ile mambo ambayo yamekumba kina mama sehemu hii ya kwetu, tumeona kuna hali kubwa ya dhulma za kingono katika familia, dhulma kutopata haki ya elimu, dhulma hata matibabu hospitalini ni ngumu, unyanyapaa wa hali ya juu. Tunapoangalia wale kina mama ambao wana virusi katika jamii, mara nyingi wao ndio wanalaumiwa. Hata hili janga la ukimwi tunaambiwa kina mama ndio wanasambaza, wanaume hawasambazi. Na tunaomba tunapozungumzia tuweze kupewa nafasi sawa, sio nafasi tu kwa karatasi, bali nafasi katika hali ya kutekeleza na kuishi yale ambayo yameandikwa kwa usawa. Sahele Taib spoke on behalf of women with disabilities. Ikiwa kina mama kweli nyinyi mnapoolewa mpata shida, je, yule mama mlemavu? Mama mlemavu aeza aolewe, mume amone, uwe ni mlemavu, uwe ni mzima, amuoe, ampende, amzalisha, akishamzalisha, ampige teke. Sasa wewe uhangaike na watoto kusomesha, mlemavu uhangaike wapi? Na mara nyingine pengine huna kazi, huna nini, uhangaike na watoto. Na yeye bwana, enda starehe, enda pata bwana mwingine. Wewe uko kwenye mateso. Nimepigwa teke na mama mwenzangu, amenifanya mimi si mke, sifai, sina maana. Amekuwa naye yeye, mimi nahangaika hapa. Sikuzaa naye bwana, lakini nilihangaika naye kikweli. Akiwa hana kazi. Isitoshe hivyo, basi nende kwa njia ya haki, ya Kiislamu, ya kadhi aniatishe. Basi mimi napata tabu, nasikitika. Naenda nikirudi kwa kadhi, hakuna kitu anaonijibu, hata barua zangu hapa ninazo. After individual and thematic hearings, TJRC will prepare its final report and recommendations to be handed over to the President in May 2012. The recommendations must be publicly disseminated and implemented by the government as provided for in the TJR Act 2008. We have heard a lot, and it does not end there. We are going to analyze all the information that you have given us. There are some things that we can do fairly immediately, but there are other things that may wait until our report comes out. So if you don't see something happening about your issue tomorrow, please don't lose hope and think that we came and we went and we did not take your issue with the importance that it deserves. Next week on the TJRC Roundup, we move to Kwale and Wundanyi to hear cases selected from witnesses, communities, interest groups, persons directly or indirectly involved in events illustrating trends of violations across time in these areas.
the Truth, Justice and Reconciliation Commission, promoting peace, justice, national unity, dignity, healing and reconciliation among the people of Kenya.